accomplice जुर्म में शामिल, accomplice जुर्म में शामिल, accomplice जुर्म में शामिल, accord यानी मुआहदा, accord मुआहदा, accord मुआहदा। अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए इस लफ्ज़ का accord का। The two sides signed a peace accord last July. फरीक़ैन ने गुज़श्ता जुलाई में एक अमन माहदे पर दस्तखत किए। The two sides signed a peace accord last July. फरीक़ैन ने गुज़श्ता जुलाई में एक अमन माहदे पर दस्तखत किए। The two sides signed a peace accord last July. फरीक़ैन ने गुज़श्ता जुलाई में एक अमन माहदे पर दस्तखत किए। In accord with यानी मुआहदे के तहत, in accord with यानी मुआहदे के तहत, in accord with यानी मुआहदे के तहत। अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। This action would not be in accord with our policy. ये अमल हमारी पॉलिसी के तहत नहीं होगा। The action would not be in accord with our policy. ये अमल हमारी पॉलिसी के तहत नहीं होगा यानी हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा। This action would not be in accord with our policy. ये अमल हमारी पॉलिसी के तहत नहीं होगा या हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा, यानी ऐसा करना हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा। Of your own accord अपनी मर्जी से, of your own accord अपनी मर्जी से, of your own accord अपनी मर्जी से। अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। He came back of his own accord. वो अपनी मर्जी से वापस आया। He came back of his own accord. वो अपनी मर्जी से वापस आया। He came back of his own accord. वो अपनी मर्जी से वापस आया। अब इसका एक और इस्तेमाल देखिए एक और जुमले में। The symptoms will clear up of their own accord. ये अलामात अज़ खुद दूर हो जाएंगी। The symptoms will appear of their own accord. ये अलामात अज़ खुद दूर हो जाएंगी या अज़ खुद ज़ाइल हो जाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। The symptoms will clear up of their own accord. ये अलामात अज़ खुद दूर हो जाएंगी। इसका एक और इस्तेमाल देखिए जुमले में। He decided to go of his own accord. उसने खुद ही जाने का फ़ैसला किया। He decided to go of his own accord. उसने खुद ही जाने का फ़ैसला किया, उसने अपने आप ही जाने का फ़ैसला किया। He decided to go of his own accord. उसने खुद ही जाने का फ़ैसला किया। एक और जुमले में इसका इस्तेमाल देखिए। The door seemed to move of its own accord. लगता है दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। The door seemed to move of its own accord. लगता है दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। The door seemed to move of its own accord. लगता है दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। To do something with your own accord. बैक वक्त करना यानी कोई काम बैक वक्त करना। To do something with your own accord. बैक वक्त करना। To do something with your own accord. बैक वक्त करना। Accord अहमियत देना। Accord अहमियत देना। Accord अहमियत देना। इसका एक जुमले में इस्तेमाल देखिए। Our society accords great importance to the family. हमारे समाज में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। Our society accords great importance to the family. हमारे समाज में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। Our society accords great importance to the family. हमारे समाज में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। इसका एक और जुमले में इस्तेमाल देखिए। You will not be accorded any special treatment. तुम्हें कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाएगी। You will not be accorded any special treatment. तुम्हें कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाएगी।
You will not be accorded any special treatment. تمہیں کوئی خصوصی توجہ نہیں دی جائے گی. اب ایک اور استعمال دیکھیے. Every school accords high priority to the quality of teaching. ہر اسکول تدریس کے معیار کو بہت ترجیح دیتا ہے. Every school accords high priority to the quality of teaching. ہر اسکول تدریس کے معیار کو بہت ترجیح دیتا ہے. Every school accords high priority to the quality of teaching. ہر اسکول تدریس کے معیار کو بہت ترجیح دیتا ہے. Accord with something and مطابق ہونا. Accord with something and مطابق ہونا. Accord with something and مطابق ہونا. اس کا جملے میں استعمال دیکھیے. These results accord closely with our predictions. یہ نتائج ہماری پیشین گوئی کے عین مطابق ہیں. These results accord closely with our predictions. یہ نتائج ہماری پیشین گوئی کے عین مطابق ہیں. These results accord closely with our predictions. یہ نتائج ہماری پیشین گوئی کے عین مطابق ہیں. In accordance with کے مطابق. In accordance with کے مطابق. In accordance with کے مطابق. مثلا in accordance with the legal requirements. قانونی ضرورتوں کے مطابق. In accordance with legal requirements. قانونی ضرورتوں کے مطابق. In accordance with legal requirements. قانونی ضرورتوں کے مطابق. Accordingly کے مطابق اس لیے. Accordingly کے مطابق اس لیے. Accordingly کے مطابق اس لیے. اب اس کا جملے میں استعمال دیکھیے. We have to discover his plans and act accordingly. ہمیں اس کے پلان پتہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے. We have to discover his plans and act accordingly. ہمیں اس کے پلان پتہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے. We have to discover his plans and act accordingly. ہمیں اس کے پلان پتہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے. اس کا ایک اور استعمال دیکھیے جملے میں. The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to increase our prices. گزشتہ برس اشیاء کی قیمت تیزی سے بڑھی اس لیے ہمیں بھی اپنی قیمتیں بڑھانا پڑیں. The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to increase our prices. گزشتہ برس اشیاء کی قیمت تیزی سے بڑھی اس لیے ہمیں بھی اپنی قیمتیں بڑھانا پڑیں. The cost of materials rose sharply last year. Accordingly, we were forced to increase our prices. گزشتہ برس اشیاء کی قیمت تیزی سے بڑھی اس لیے ہمیں بھی اپنی قیمتیں بڑھانا پڑیں. اس کے جملے میں ایک اور استعمال دیکھیے. Rosie still considered me a child and treated accordingly. روزی اب بھی مجھے بچہ ہی سمجھتی ہے اور ویسا ہی سلوک کرتی ہے. Rosie still considered me a child and treated accordingly. روزی اب بھی مجھے بچہ ہی سمجھتی ہے اور ویسا ہی سلوک کرتی ہے. Rosie still considered me a child and treated accordingly. روزی اب بھی مجھے بچہ ہی سمجھتی ہے اور ویسا ہی سلوک کرتی ہے. According to بقول یا کے مطابق. According to بقول یا کے مطابق. According to بقول یا کے مطابق. اس کا جملے میں استعمال دیکھیے. According to Rosie, it's a great movie. بقول روزی یہ بہت بہترین فلم ہے. According to Rosie, it's a great movie. بقول روزی یہ بہت بہترین فلم ہے. According to Rosie, it's a great movie. بقول روزی یہ بہت بہترین فلم ہے. You've been absent 6 times according to our records. ہمارے ریکارڈ کے مطابق تم 6 مرتبہ غیر حاضر رہے ہو. You've been absent 6 times according to our records.
ہمارے ریکارڈ کے مطابق تم 6 مرتبہ غیر حاضر رہے ہو. یو بین ایبسینٹ 6 times according to our records. ہمارے ریکارڈ کے مطابق تم 6 مرتبہ غیر حاضر رہے ہو. The work was done according to her instructions. کام اس کی ہدایات کے مطابق کیا گیا. The work was done according to her instructions. کام اس کی ہدایات کے مطابق کیا گیا. The work was done according to her instructions. کام اس کی ہدایات کے مطابق کیا گیا. Everything went according to the plan. سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوا. Everything went according to the plan. سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوا. Everything went according to the plan. سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوا. جملے میں ایک اور استعمال دیکھیے. یو ول بی پیڈ اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف ورک یو ڈو. تم جتنا کام کرو گے اسی حساب سے پیسہ ملے گا. یو ول بی پیڈ اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف ورک یو ڈو. تم جتنا کام کرو گے اسی حساب سے پیسہ ملے گا. یو ول بی پیڈ اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف ورک یو ڈو. تم جتنا کام کرو گے اسی حساب سے پیسہ ملے گا. اس کا جملے میں ایک اور استعمال دیکھیے. Everything went according to plan and we reached on time. ہر چیز پلان کے مطابق ہوئی اور ہم بر وقت پہنچ گئے. Everything went according to plan and we reached on time. سب کچھ پلان کے مطابق ہوا اور ہم بر وقت پہنچ گئے. Everything went according to plan and we reached on time. ہر چیز پلان کے مطابق ہوئی اور ہم وقت پر پہنچ گئے.